ediyoruz. Ayrıca Yeni Çağ Gazetesi editörü Sayın Akil Alesker ve gazeteci ve stratejist Sayın Osman Softi'yi oturum masasına davet ediyoruz. Not very big audience, but doesn't matter. Yes. I think it will be crowded. Yeah. Evet, Milli Bir Tehdit Olarak Paralel Devlet Yapılanması sempozyumumuzun ikinci bölümüne, ikinci oturumuna hoş geldiniz. Bu oturumda bir yabancı diyemeyeceğimiz, aslında her ikisi için de yabancı diyemeyeceğimiz iki konuğumuz var. Bir tanesi Bosna Hersek'ten, Saraybosna'dan Osman Softić. Kendisi bu yapılanmanın Bosna Hersek ve giderek Balkanlar boyutuyla ilgili ihtisas sahibi bir insan. Örgüt biliyorsunuz beynelmilel bir örgüt, küresel bir yapı. Diğer ülkelerde ne kadar örgüt kabul edildiğinin tartışmasını da yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız gibi görünüyor. Bu oturumda işin Balkanlar boyutunu bize resmedecek. Akil Alesker, Azerbaycan'dan kendisi bir gazeteci. Örgütün tabii etkin olduğu ülkelerden birisi. Bizim de zaman zaman yazdığımız üzere hakikaten hedeflenen, Türkiye dışında ilk hedeflenen ülkelerden birisi. Özellikle enerji anlamında önem arz ettiği için biraz da ve tabii akademik boyutuyla da bize Azerbaycan ve giderek Kafkasya'daki boyutu anlatacak ve Afrika var tabii. Afrika içinde Nijerya'dan Ahmet Bedu anlatacak örgütün Afrika'daki yapılanmasını ki uluslararası küresel bir yapı olarak tarif ettiğimiz bu yapının neden küresel bir yapı olduğunun izahatını hep birlikte göreceğiz. Ben öncelikle sözü Osman Softi'ye vermek istiyorum. Konuşmasını yapmak üzere. Buyurun Osman Bey. There you go. Yes. First, okay. Yes, you first. Thank you very much, Mr. Ferhat, for this introduction. I would like to, first of all, thank the Honorable Rector of this university and, of course, the activists who have organized this conference. And I must say that I'm very privileged for the invitation to participate in this important symposium, highlighting a very important and very sensitive, very contentious issue, which is obviously now encompassing the whole of Turkey, but not only the Republic of Turkey, but also the entire world, given the nature of this Jemaat movement, which is global in its scope. I have to apologize to you because I will be speaking in English, but at least you have a simultaneous translation. I should have learned my Turkish language when I was studying in Sarajevo at Medresa Gazi Husrev Bey many years ago. We had Turkish language, but because at that time there was English and Arabic and Turkish, so we had to focus on one. We couldn't focus on all of the languages. Had I had the wisdom of hindsight, how important Turkey will become, I should have learned Turkish. In any case, I would like to say a few words about the Gulen movement. The way we understand it, or the way I understand it, and the way we understand it in the Balkan, and I must say that not everyone understands it
in the same way. There is a lot of confusion. There has been a lot of confusion during recent years in relation to the role of the movement, as it is called Jemaat or Hizmet or the Gulen movement. First of all, let me tell you that Gulen movement organizations are very much present in Bosnia and Herzegovina. They have established their presence more than a decade ago, and this is a result of, obviously, of the democratization process and pluralism, political pluralism after the war in Bosnia and Herzegovina. And there was a lot of sympathy for Turkey, for Turkish people, and for Turkish nation, because Turkey has played a major role in supporting Bosnian people, Bosniaks, and other people of Bosnia and Herzegovina for many years. And obviously there is a cultural, historical, and religious ties between the two countries. So it was very natural for Turkish organizations to establish their presence in Bosnia and Herzegovina. Initially, as you can appreciate, Bosniak people, and in particular, and Bosnian people in general, they couldn't differentiate between different Turkish organizations, analysts, intellectuals, and people who are involved in scholarship and politics and diplomacy and cultural activities. They could have a clue, they could make a difference, but ordinary public, they cannot differentiate. Whatever comes from Turkey, it is accepted wholeheartedly as coming from friendly country, from Muslim country. And there is a great awareness in Bosnia and Herzegovina as a Turkey as one of the first real Muslim powers, Muslim states, in a broader sense, in terms of political strength and unity, in terms of advancement, in terms of economic development, in terms of cultural ascendance, and of course in terms of democratic values and freedom and so on. So this was, as I said, all Turkish organizations coming from Turkey to Bosnia were accepted. Now we come to the question of Jemaat. As it is practiced all around the world, the Hizmet movement established, first of all, its school system. This is nothing new. It is a pattern that is repeated all around the world, from, of course, Turkey, where the movement originated, and then spreading to other continents and other countries. Obviously, in the United States, there is the biggest network of these schools, but there are also schools in Africa and in Central Asia and in Balkans as well. I had the opportunity to live in Australia for almost 2 decades, and I noticed a very significant, very heavy presence of Hizmet organizations and schools in Australia. And interestingly enough, none of the Muslim organizations in Australia, in its long history, managed to establish, to set up an Islamic institution of higher learning, like university or college. It was accomplished by Hizmet movement, and they established an organization called ISRA, or Islamic Science and Research Academy. This obviously is nothing unusual.
what is unusual about it is the support that the community is getting for its projects, from civil society organizations to educational institutions and so on. Now, going back to the Balkans, which is the major topic of my presentation. In 1998, the Gulen followers, or should I say sympathizers, or they prefer to call them as people inspired by the teaching and ideas of Fethullah Gulen, established a first school in Bosnia and Herzegovina. So far, since 1998, they have established 14 major educational institutions in Bosnia and Herzegovina, ranging from preschool to primary school education, to high school, and also university. I don't know if you are aware, one of the major universities in Bosnia and Herzegovina, in Sarajevo, it's called International Birch University, was established by the Gulen community. And it is my understanding that its previous rector was coming from this university. And I had opportunity to meet him on a number of occasions, working on different projects. So I had some opportunities to contact and to discuss some ideas, but obviously not dwelling deeply into the issues that are now of concern, because this was a long time ago. A major objective of these organizations or school educational institutions, as stated by the Gulen community organizations, is to offer assistance to the educational system in Bosnia and Herzegovina by giving assistance to the government and to other educational institutions. As I said, they have 14 schools in the major, from capital Sarajevo, International Birch University. There is a college which is the lower than university, preparing students for higher education with the two campuses. One is close adjacent to Birch University. The second one is in the center, in the suburb of Vraca. Other than that, there is international school in Sarajevo. There is international high school in Sarajevo. And there is a pedagogical organization called Sunshine School, which is based in northwestern Bosnia, some 400 kilometers far from Sarajevo. So as you can see, there is a very wide network of Gulen movement-based organizations in Bosnia and Herzegovina. In the second largest city, Tuzla, north, some 100 kilometers north of Sarajevo, there is an international school, and it's called International School. There is another international school, so it goes high school, primary school, and pedagogical institution. In the third city of Zenica, which used to be a very industrial city, they also have international school, primary and secondary, and preschool education. Obviously, one of the most beautiful and one of the most significant cities in Bosnia of historical value is Mostar, which probably some of you have visited. It also has international school, primary school, and all of these schools, which is very interesting, most of these schools, students achieve a very good results. So they have, obviously, they boast the quality of education, and when they are describing their schools, they say that their schools are modern, that they offer quality education,
And in addition to that, they always stress that they promote tolerance, harmony, and anything that reflects the modern times, that they are up to date with modern scientific and technological discoveries, and they emphasize teamwork, democratic communications, team effort in overcoming obstacles, respect for diversity, developing responsibilities and initiatives, and fostering curiosity, initiatives, creativity, and so on and so on. By this way, these schools attract students who come not only from ordinary hard grassroots level families or working class families or middle class families, but they also attract students from people who exercise important positions in society, from education, from politics, from diplomacy. So this is the characteristic of these schools. Now, I am not going into task of evaluating the education or criticizing. I am just stating the facts, and we can judge for ourselves what is the strategy, what is the long-term plan of these organizations. They emphasize information technology in the teaching process, and particularly good discipline. They boast that their schools provide safe environment for children, and they also focus, and this is very interesting, and I think it is very telling, that the focus of these schools is on parents and teachers partnerships. So this is how the teachers and administrators of these schools try to create partnership, close links, close contacts with the parents, so that they can, as they say, improve the process. This is as far as schools are concerned. I must also say that according to the press reports from Bosnia and Herzegovina from different newspapers, Turkish schools in Bosnia and Herzegovina, which for ordinary people they're Turkish schools, in general we understand that most of them, and that they dominate, are the Gulen or Hizmet organized schools. But people, they never question this, whether this is school from Hizmet, Gulen movement or not. They regard them as Turkish schools. They don't go into analytical thinking and trying to investigate what is the agenda or whatever. They are after quality education. Students from Turkish schools in Bosnia, they dominate the ceremony in the Federation of Bosnia and Herzegovina. As you know, Bosnia is divided into two entities: Federation of Bosnia and Herzegovina, where majority of Bosniaks lives, and the Republika Srpska. In the Federation of Bosnia and Herzegovina, Ministry of Education rewards students for successful results in international Olympiads and so on. Now, this statistical information may be very interesting for listeners. Out of 27 awards, 21 award was given to the students from the Gulen-based schools. So basically, they overwhelmingly dominate this educational process from primary school to high school. Elvira Dilberović, the education minister of the Federation of Bosnia and Herzegovina, said at the award ceremony the following: "The students receiving awards here today are very important to us as a nation. With this ceremony, we are showing them that we are supporting them as a federation in accordance with their request. These students are the best ambassadors of Bosnia and Herzegovina." This is
the statement by the Minister of Education of the Federation of Bosnia and Herzegovina in relation to the results of the students who are educated in Gulen organizations-based schools. This is something important to consider in any relations with Bosnia and Herzegovina. Another important issue or just example that I wanted to mention is that among the students who received awards was son of the former Foreign Affairs Minister, Mr. Zlatko Lagumdžija, who is also ranked third in the Math Olympiad, which was held in last year in Thailand. This is something to describe to you the level of educational achievement of these schools and the profile of students who attend these schools, as well as the attitude of the politicians towards these schools. Whether this will be the same in the future or not, it is not for me to decide, but it is something, as two friendly countries, Bosnia and Herzegovina and Turkey Turkey obviously is facing some very serious problems. This may be the topic of future bilateral relations between the different ministries and so on. Obviously, what I also want to mention that I have spoken before I came to this conference several days ago. I had a very frank, warm discussions with the former Minister for Culture from the Party of Democratic Action, the party of Bakir Izetbegovic, who is the leader, the son of Alija Izetbegovic, who is a very good friend. And I discussed with him this issue in a private conversation. And I can tell you that he also emphasized to me some specific issues in relation to this organization, because he was the one who studied in Turkey, and he was the first person who appeared on the national television to actually discuss the issue of Gulen movement and the parallel state when it emerged publicly in recent years. Second organization which is very effective in Bosnia and Herzegovina, and it is a part of the Gulen community, is the publishing house. As you know, you can appreciate as students, and we know the importance of books and how they affect our lives and our mindset. There is a Hikmet publishing house established in 2012, so relatively new, only 3 years. The objective of this publishing house, as it's stated in its memorandum, is to promote morality, upbringing of young generations, education, knowledge, and science. Hikmet focuses mainly on translation of wide range of literature and materials by well-renowned academicians that have been warmly received in their countries of origin. Also, Hikmet is involved in different projects, dialogue with other and cooperation with other like-minded organizations. Now, what I want to mention, and I think it's very important point, Hikmet has a very close working relationship with Al-Qalam, which is the official publishing arm of the Riyasat of the Islamic community of Bosnia and Herzegovina. It's something similar to Diyanet in Turkey. And I understand the Riyasat has a very close relationship with Diyanet in Turkey. However, Al-Qalam in the past has established a very close relationship with Al-Qalam on different projects. How Hikmet describes their leader, Fethullah Gulen,
they say, and I'll just quote, he's an influential religious scholar, thinker, poet, and great supporter of education and learning. He is a person who fosters interfaith dialogue and intercultural dialogue, scholarship, science, democracy, spirituality, and so on. He opposes violence and instrumentalization of religion for political purposes. He is known for his simple and austere, humble lifestyle. His supporters call him Hoca Efendi, and so on and so forth. This is what Hikmet is saying in its official documents. Also, very important, they say he's regarded by many intellectuals and scholars who admit publicly or privately to be one of the most serious and most important thinkers of our time. He is also regarded as one of the wisest activists of the 20th century. Now, 21st century, obviously. The reason why I'm saying this is... Can you summarize in a few minutes, Mr. Softic? The reason why I'm saying this is to tell you, to give you a picture how spread, deeply spread are these institutions and how deeply they are involved with the Bosnian Islamic official institutions. Books that are translated by Fethullah Gulen are regularly reviewed by some of the most prominent Bosnian Islamic scholars. And among them are even some of my former professors, and including Professor Omer Nakicevic is a member of the Academy of Bosniak Academy, Enes Karic, professor and former dean of the Faculty of Islamic Studies and the former Minister of Education of Bosnia and Herzegovina. These people wrote positive reviews for the books that are translated and written by Fethullah Gulen. Others include professors of Islamic Academy in Zenica, Šefik Kurdić, Muharrem Omerdić, Almir Fatić, Fuad Sedić. Now, you understand my point where I'm coming from. This is to demonstrate the level of activities and the level of cooperation and, if you will, the level of penetration of the Gulen institutions in Bosnia and Herzegovina with major Islamic institutions there. They also have their media arm, which is a weekly newspaper, Novo Vrijeme or New Times. Its major focus is Bosniak diaspora and collaboration. They also have a travel agency, which is called Fidan, which obviously has also some business activities. And the last point that I want to bring to your attention is the focus on diaspora, Balkan diaspora. In 2008, a very comprehensive organization was formed in the United States of America. It's called FEBA, or Federation of American Balkan Associations. It is based in New York. Its honorary president is Dr. Kemal Karpat. I understand Professor Karpat is a very well-known academic in the United States. The president in Turkey as well. And the leader of this, the president, his honorary president, the leader of FEBA, of this federation, is a Bosnian academic who lives in the United States. And this organization is every year organizing Balkan Leaders Summit in September in New York. I know that the time is running out, I'll just take 2 more minutes. The stated aims of these organizations are social harmony, helping create permanent peace in the Balkans. And in 2009, 400 very high-level guests attended the ceremony of this organization in Waldorf Astoria Hotel in New York, one of the most prestigious. The topic was permanent peace and trust in the Balkans. In 2010, the same organizations gathered 1,300 guests. The topic was Euro-Atlantic integration, peaceful
environment. In 2011, next year, FEBA organized a very, very significant big event attended by 2,500 people, and participants were President Barack Obama and Hillary Clinton, former Secretary of State of the United States, Member of Parliaments, premiers, presidents of the Balkans, and so on and so forth. The second event, event that this organization hosts every year is the United States Balkan Business Forum. Also gathers some of the most prominent business leaders from Balkan countries who live and work in the United States. And number three, which is one of the projects of FEBA, is International Balkan Youth Symposium. What I want to tell you is that this organization is also closely linked with Fethullah Gulen movement, and I personally know its president. He used to live in Australia, and I don't want to make again any accusations. I just want to present to you the picture of how the Gulen movement operates, through what institutions, what kind of strategy they have, whether they seek power, whether they seek influence. This is something that we can consider. The fact is, so far, according to my discussions with former and some current officials in Bosnia and Herzegovina, they haven't committed any unlawful activities, and obviously there cannot be any measures against these organizations because they act as part of the civil society, but it is very indicative to actually understand the way they operate, how they approach the officials, how they educate their children, and a lot of things that I haven't said you will be able, as an intelligent people, as scholars and seekers of knowledge, you will be able to actually, from this information, and you can judge it for yourself, whether the aim of this group is to seek power, influence in those countries, and in time change the society or not. It is something that I am not qualified, I am not competent to make these judgments. All I can say that 2 years ago I have written an article titled "What is Fethullah Gulen's Real Mission?" It was published in Bosnian language in Sarajevo by Al Jazeera Balkan web portal, and subsequently I wrote the same article and it was published by Open Democracy, very global website, which is, I think, based in London. It's available to everyone. If you want, you can read it. But I must tell you that I have received a lot of criticism from people from Bosnia and Herzegovina. However, the recent events and the security threat that your country is facing and the connection with this movement obviously in some way vindicate those assumptions that I have put in my article. Unfortunately, because of the time limitations, will have to conclude now, but I hope that I have given you some idea as to what these formal institutions in Bosnia are like, and hopefully in the future I would like to have some of these seminars so that Bosnian academics and Muslim and Islamic intellectuals and those who participate in actually formulating public policy would have a little bit of different approach and have some critical look at how these organizations operate, and hopefully thus contribute to alleviating any suspicions or any threat that Turkey and the international community might be facing from this organization, which represents a threat to peace, stability, and democracy in this country. Thank you for your attention. Thank you for the informative speech to Mr.
Softić. Osman Softić'e teşekkür ediyoruz bilgilendirici konuşması için. Pek çok şeyi söyledi, hepiniz dinlediniz. Son olarak geçmişte yazdığı yazıların Bosna'da kendisi için epey bir eleştiri gerekçesi olduğunu söyledi. Umarız bu sempozyuma iştirak ettiği için benzer eleştirilere maruz kalmaz ülkesinde, ama herhalde kendisini bekleyen tehlikeyi hesaplamıştır diye düşünüyoruz. Ben şimdi sözü Akil Alekser'e bırakmak istiyorum. Kendisi ayakta sunum yaparak konuşmasını gerçekleştirecek. Buyurun Akil Bey. Değerli katılımcılar, öğrenciler, hepinize öncelikle davetinize göre teşekkür ederiz. Paralel Yapı Azerbaycan, gördüğünüz gibi 4 madde üzerinden gitmek istiyorum. Öncelikle bir konuya aydınlık getirmek istiyorum. Azerbaycan paralel yapı için neden önemlidir? Ben televizyon konuşmalarında diyorum ki Azerbaycan paralel yapı için Türkiye gibi, hatta bazen Türkiye'den daha önemlidir. Ve Türkiye'yi kaybetmeyi göze alırlar, Azerbaycan'ı asla kaybetmeyi göze alamazlar. Bunun için her türlü fitne, fırıldak, her türlü işlem de yapıyorlar ki Azerbaycan'da mevcudiyetlerini korusunlar. Bunun en büyük nedenlerinden birisi Azerbaycan'ın onlar için hem Rusya'ya, hem Kazakistan'a, hem Tataristan'a, Türkiye Cumhuriyetlere bir çıkış kapısıdır. Düşünün, Rusya yıllar önce okulları kapattı, bunları sınır dışı yaptı, ama hala mevcudiyetlerini Azerbaycanlı müritleri vasıtasıyla devam ettiriyorlar. Bu açıdan paralel yapı için Azerbaycan hem aynı zamanda enerji bir kaynağı olduğu için buradan asla vazgeçmezler. 4 madde üzerinden eğitim, medya, biznes ve devlet içinde kadrolaşma diye ayrı ayrı şıklara böldük. Ve bu konuda özellikle Türkiye'deki koca bir yalanı da istiyorum, izahatını vermek istiyorum. Azerbaycan'la ilgili hep diyorlar ki sağ olsun Azerbaycan okulları kapattı. Evet, sağ olsun Azerbaycan okulları kapattı da adamlar o okulların yerine başka bir okullarla faaliyetlerini devam ediyorlar. Yani Azerbaycan'da yaşanan sadece bir tabela değişikliği oldu. Bunların ilk eğitim sektöründe sağ öğretim işletmeleriydi. Azerbaycan Türkiye özel Türk liseleri, Araz dershaneleri ve Kafkas Üniversitesi. Eski ismi dediğimiz gibi Araz Hazırlık Kursu'ydu. Bunlar kapandı. Resmi olarak şu an Azerbaycan'da Araz dershaneleri yoktur. Liseler sağ öğretim özel Türk liseleriydi. Bunlar da sözde kapandı. Üniversite faaliyetini devam ettiriyor. Kafkas Üniversitesi eskiden sağ öğretim şirketine bağlıydı. Şimdi enerji devi SOKAR'a bağlıdır. Ama yönetim yine aynı Fethullahçı kadro tarafından idare olunmaktadır. Rektörü Ahmet Sanış diye Fethullah'ın eğitim imamı, yönetim kurulu başkanı Enver Özeren aynı zamanda sağ öğretim işletmeleri şirketinin de başkanıdır ve Azerbaycan'dan deport olmuş ve o da buradan kaçanlar gibi Brüksel'de faaliyetini devam ettiriyor, oradan yönetiyor ve üniversite faaliyetini devam ettiriyor. Sözde kapanan okulları dikkat etmek istiyorum. Ağdaş, Bakü, işte Dede Korkut, Gence, Kuba, Lənkəran, Mingəçevir, Sumqayıt, Şəki, Şirvan. Bu şahıslar Mustafa Söylemezoğlu, Ömer Faruk İmat, Kenan Güzel, Ramazan Tomay, Mustafa Alagözlü. Bunlar onların Azerbaycan eyaletlerindeki imamlarıydı. Aynı zamanda okulların başındaydılar. Bu şahıslar yine faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Fakat ikinci şahıs olarak ön plana artık Azerbaycan'dan olan imamlarını çıkardılar. Ve
Çağ öğretimin liseleri kapandı. Bakın o şebekeye bakın, o yukarıdaki şebeke çağ öğretimin okullar listesiydi. Onun yerinde açılan istek liseleri açıldı. Bakın aynı adamlar, aynı şahıslar oralarda faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi. Ortadaki şahs, baş imam Enver Özeren dediğim gibi Brüksel'dedir. Ama vekili olan onun arkasındaki bıyıklı Mesut Kurnaz yine Bakü'de, yine bunları Enver Özeren adına kontrol ediyor. Enver Özeren'le bağlı ufak bir bilgi de söyleyeyim. Enver Özeren aynı zamanda Bank Asya'nın ortaklarından birisidir. Kardeşiyle birlikte Bank Asya'nın ortaklarından birisidir. Yani okullar aslında kapanmadı. Sadece isimleri eskiden çağ öğretimdi, şimdi istek oldu. Gelelim işin en garip bölümü dershaneler konusu. Azerbaycan'ın tüm stratejik bölgeleri diyelim, Gürcistan'la sınır, İran'la sınır, Rusya'ya sınır olan ve birçok yerlerde Sünni bölgesi dediğimiz bölgelerde açılan bu dershaneler vardı. Eski ismi Aras hazırlık kursları. Şu an onlar hepsi tamamen farklı isimler adı altında faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Mesela ilk Aras kursu bak o eskiden yazılan o binada yerleşiyordu. Ben kendim bizzat gittim, burada Aras kursları vardı, ne oldu dediler, faaliyetini devam ettiriyorlar diyorlar. Yani kapıdaki gözetçi bilmiyor. Abi diyor içeriye gir, içeridedir. Arkadaşlar çalışıyor. Ah dedim kapandı, ne kapanması, hepsi faaliyetini devam ediyorlar. Şimdi ismini Ulduz yapmışlar. Yıldız yapmışlar. Mesela aşağıda yukarıda eskiden Şeki'de Aras kursuydu. Aynı binada şimdi Şeki Hazırlık Merkezi diye faaliyetlerini yine aynı şekilde devam ettiriyorlar. Öğretmen, belletmen kadrosu da dahil. Ondan başka bütün Azerbaycan'ın bütün bölgelerinde lider, modern, yani tamamen nasıl derler, dinle, imanla filan bağlı olmayan isimlerle faaliyetleri devam ediyor. Ve bunları birleştiren ne var? Güven Neşriyatı var. Neşriyatının kitaplarından, defterlerinden, edebiyatından kullanıyor. Yani bunların arasındaki tek bağ bulduğumuz Güven Neşriyatıdır. Cemaatin en önemli kuruluşlarından birisi iş adamlarıdır. Yani şu anda Fethullah Gülen'in bizzat 1994 yılındaki talimatıyla açılan bir TÜSİAD diye bir kuruluş var. TÜSİAD yıllardır Azerbaycan'da Türk iş adamı terminini monopole almıştır. TÜSİAD'dan onay almayan hiçbir Türk iş adamı Bakü'de barınamaz. Bir şekilde ya deport edilir, ya iflas ettirilir, başına bir işler getirilir ve sonunda ya TÜSİAD'a biat edecek ya da faaliyette adam ülkeden gidecek. Yıllardan beri bu TÜSİAD faaliyetini devam ettiriyor. Şimdi de maalesef Türkiye'den olan bazı diplomatların da yardımıyla faaliyetleri yine de devam ediyor. En üst düzeyde devam ediyor. Ve 2014 10 Ağustos Cumhurbaşkanı seçimlerinde bunların hangi yönde oy verdikleri de ortaya çıkmıştır. Hemin dönemde Azerbaycan'da sadece talebeler kalmadı, iş adamları kaldığı için oy da o zaman da bunların %60'dan fazlası Ekmelettin İhsanoğlu'na oy vermiştir. Bizzat paralelden gelen siparişle. 2013 senesinde bunlar eş bir kurum yarattılar. Durup dururken. Herhalde TÜSİAD'a karşı bir şeyler olursa bir emmez olağı diye yarattılar. İpek Yolu. Bunun yönetimi sözde hepsi Azerbaycanlılardan oluşuyor. Ama yine bunlarda da arkadaşı çekirdek kadro yine cemaat ve bunun açılış toplantısı 21 Aralık 2013'te
TÜKSOM Başkanı Rizanur Meral'ın iştirakıyla açılmıştır. Medya bölümü cemaatin en büyük silahlarından birisidir ve cemaatin Azerbaycan'a ilk gelen havarilerinden Faruk Arslan'ın dediği gibi Fethullah Gülen bizzat Azerbaycan'da medya kurulmasını önemli istemiştir. Şu andaki genel yayın yönetmeni Süleyman Ünal Azerbaycan'daki medya imamıdır ve bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Fethullah Gülen cemaatine bağlı sadece 3-4 tane bir televizyon diyelim, bir gazete diyelim olarak bakmayın. Yıllardır Azerbaycan hem internet medyasında hem yerel gazetelerde hem televizyonda kendi ekiplerinden yetiştirdikleri insanları yerleştiriyorlar. Bugün bizim üzülerek gördüğümüz Rusya ile Türkiye arasında bir kavga olduğunda bazıları Rusya'dan açık tavır koyuyorlar. Ve Azerbaycan medyasında açık bir Erdoğan düşmanlığı yapılıyor ki bunun da arkasında dayanan bunlardır. Bizatihi kendilerinde değil, diğer Azerbaycan gazetelerinde ve Azerbaycan basınında bu şekilde Türkiye düşmanlığı, Türk hükümeti düşmanlığını iyice körüklüyorlar. Bu bir arkadaş da Azerbaycanlı imamlarıdır bunların. Yani bu giderse bunun yerine bunu rahat şekilde oturtacaklar. Devlet içinde kadrolaşma. Maalesef bizim yıllardan beri mücadelemizde parlamentoda birkaç tane milletvekillerini bu defa parlamentoya girmesini önleyebildik. Ama onun yerine yine birkaç tane üyelerini parlamentoya sokmaya başladılar. Yukarıdaki Cumhurbaşkanlığı sarayında Strateji Tehlil Şubesi Müdürüydü Elnur Hasanov. 17-25 Aralık'tan sonra Türkiye'de başlanan süreçten sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından görevden alındı. Ama İletişim ve Teknoloji Bakanlığı'nda ufak bir göreve getirilse de hala ekibi hem Cumhurbaşkanlığı sarayında hem devlet bakanlıklarında ve devletin bütün kadrolarında hala yetişindir. Adam hala onların Azerbaycanlı imam görevini görmektedir ve akşam toplantıları, özellikle akşam toplantılarına ara vermeden bunun liderliğinde faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Çünkü bunun üzerine de çok ciddi bir yatırım koydular. Ana hedef bu arkadaşın önce parlamentoya başkan, ondan sonra Cumhurbaşkanlığına kadar bu adamı ilerletmek istiyorlardı. Bir şekilde önü kesilse bile ama yine de faaliyetini devam ettiriyor. Bunun sağ kolu dediğimiz şahsisi hala da görevdedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sarayı yanında Strateji Araştırmalar Merkezi Başkanı olarak faaliyetini devam ettiriyor. Ve bunların esas göreve gelme zamanı 2007'den sonra daha aktif şekilde faaliyete başladılar. Aslında Fethullah Gülen'in kendi sözleriyle desek 25 sene bunlar Azerbaycan'da meyve beklemeyeceklerdi. Bir insan yetiştireceklerdi ama yine kendileri dediği gibi meyveler, ağaçlar daha çabuk meyve verince 2007'den artık devlet içinde kadrolaşmaya start verdiler ve şu anda Azerbaycan devleti içinde ister bakanlıklar olsun, ister parlamento olsun, ister sivil toplumlar örgütü olsun bayağı etkinler. Aynı zamanda eğitim, gençlik ve spor, maliye, vergi bakanlığı, adliye bakanlığı, devlet migrasiya idaresinde üst düzey yöneticileri bir şekilde ele aldılar. Bu ele alınanların çoğunun yaşı 40'tan 50'den yukarı olduğu için çoğu Sovyet döneminin adamlarıdır. Bunların herhangi bir dini görüşle ele alınmayacakları aşikardır. Fakat
rahmetli bizim Cumhurbaşkanı Elçi Bey'in bir sözü vardı. Diyordu ki tankların önünde dayanan insanlar paranın önünde dayanamadılar. Maalesef ister parayla, ister şantajla, ister çocuklarını işte okutarak filan destek vererek bir şekilde adamları ele aldılar. Bakın Azerbaycan'ın bundan önceki Eğitim Bakanı Misir Merdanov diye bir şahıs Azerbaycan eğitimine en büyük darbeleri vurdu. Sovyet döneminde olan normal bir eğitim seviyesi vardı Azerbaycan'ın ki bayağı yüksekti. O sistemi dağıttı, yenisi de kurulmadı ama onun yerine bütün devlet adamları, devletin içinde olan kadrolar bir şekilde bunların okullarına gönderildi. Bu şahısla bağlı, Eğitim Bakanı ile bağlı ufak bir bilgi de size arz edeyim. Fethullah Gülen'in Azerbaycan'a gönderdiği ilk havarilerden Faruk Arslan'ın ve ilk Azerbaycanlarla evlenen, bir önceki oturumda Sayın Hocamız evlilik konularından bahsetti. İlk Azerbaycanlı ile evlenen Faruk Arslan'dır. Onun akrabası da hem Misir Merdanov'dur. Maalesef onun yerine, Misir Merdanov'un yerine gelen Mikail diye arkadaş da hiç de ondan farklanmadı ve şu anda da yine devlet ve Cumhurbaşkanı ne kadar bunlara karşı net tavrı olsa da bir şekilde böyle bakanların, böyle yöneticilerin yardımıyla faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Ne yapılabilir? Biz bunların faaliyetiyle ilgili konuştuk ve bunların okulları var, şirketleri var ve bunlara karşı ne yapılabilir? Biz bunu da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela devlet ve hiçbir saha boşluğu kaldırmaz. Diyelim Fethullah Gülen'in okulları kapanıyor. Onun yerindeki bütün devletler, çünkü bunlar öyle bir yere kadar geldiler ki, öyle bir diğer okullarla aralarında öyle bir fark attılar ki, herkes tedirgin olur ki bunlar sonunda iyi bir eğitim veriyor diyor. Bunu ne yapılabilir? Türkiye Devleti'nin üzerine düşen, bunların yerine Türk Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, ister Anadolu olur, ister Diyanet Vakfı'nın mesela Bakü Türk Liseyi Azerbaycan'da en başarılı okullardan birisidir ve maalesef gölgede kalmıştır. Veya farklı bir okullarla bu boşluk doldurularak hemin devletlere güvence verilebilir. Yani kapatmakla değil, onun bir alternatifinin oluşturmak. Birkaç cümleyle toparlayabilirsek. Sağ olun. Aynı şekilde ister Türk şirketleri konusu da, ister basında bu şekilde alternatifler geliştirilerek Türkiye Devleti'ne bağlı, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı alternatiflerle bu konu hallını tapması lazım. Aksi halde bütün yapılan girişimler özellikle uluslararası camiada boşluk olacaktır ve karşılığını bulmayacaktır. Bir şekilde bir kılıfla ortadan sıyrılacaklar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Akil Alesker'e teşekkür ediyoruz. Hakikaten bilgilendirici, Azerbaycan yapılanması ile ilgili konuşması için. Şimdi sözü Nijerya'dan bize Skype'la bağlanacak olan Ahmet Bedu'ya bırakacağız ve kendisi bize yine eğitim bağlamından başlayarak bu yapılanmanın Afrika ayağını resmedecek. Have your say. Evet, hazır değil mi şeyimiz? Evet, have your say, Mr. Bedu. Thank you. Yes, I'm with you. I'm with you. Yes, you turn your speech. Yeah. Okay. You can start, yes. Okay. The chairman and distinguished participants,
at this important symposium. I would like to start by extending my greeting to you from Nigeria. The title of my presentation is Gulanism as Sovereign State in the Eyes of Foreigners and African Perspective. The key terms of my presentations are Islam, civil society, and state. Although you are all aware that as an academic environment, there are many studies and academic researches that marshal out how religious body transform or have a transitions as a religious body into three main goals. That is the economic, political, and state aspect of the intention. My background, coupled with my wealth of experience as African journalist for over 20 solid years, make me to arrive at a definite conclusion that in life, both civil society and religion are juxtaposed against the state, except in places where there are proper mechanism and clear institutional stance by the state to absorb and integrate this religious body into public sphere for effective political, social, and economic benefit of the state. Let me briefly, by giving you some historical account of colonizations of Africans by Europeans. Before the popular Berlin Conference of 1884 that partitioned African people into different nations in order to regulate colonizations, tradings in the continent during the neo-imperialism period. And for your information, it was Christian missionaries organization in the late 15th and 16th centuries were forced to arrive at sub-Saharan Africa, especially West African sub-region where I come from. Their mission and their purpose of their coming to Africa is for evangelism purposes. The pattern of their transformation into full-blown colonization is because of that. It's based on the pattern of that three patterns and mentioned above. That is for economic, political, and for the purpose of establishing estates. Okay, for example, the European Christian missionaries, they were first settled in Nigeria as a religious body, transformed into Royal Niger Company, and gradually established themselves as political coup administrators, advisors to indigenous rulers, where they masters the administration and political terrain of the area, and then they declare the country as colonial protectorate. Okay, back to our main topic, Gulanism and sovereign states in the eyes of foreigners and Africans' perspective. An average African with interest in the happenings in Turkey politics and democracy, both within or outside the national boundary, can simply tell you its understanding about Fethullah Gulen movement as an Islamic group or movement that was founded in 1960 as a representative of modern Islamic and contemporary Turkey, with sole aim to reconcile Islamic culture and identity with the secular republic and civil society. This notion is based on the constant pronouncement by the leader of Gulanism movement, as I quote from his book, published in 1997, in page 285, where he said that, regardless of our conditions, legitimacy of the state must not be damaged, because anti-democratic intervention never works. As we already experienced in Turkey, that problem has to be solved within the system. That is, within the system of the government. So when you get into this quotation from the saying of Fethullah Gulen, we can understand that this is what endeared the movement to gain enormous financial and political influence in the last 50 years. However, between 2003 to 2011, the status of Hizmet movement reached what usually literary scholars call anticlimax.
And by 2013, the movement attained anti-climax, that is due to healthy relationship with the government of the day. Although it's not within my scope of my presentation to digest what led to breakdown of relationship between government and Gulanism movement, but it is important to note that it's part of the way life is dynamic, so also the relationship between social actors do break down at some certain level. In my introductions, I view Hizmet or Gulanism or Petrollah movement as a civil society. Though the term civil society itself is highly contested concept. Historically, from its appearance in our continent, we in Africa view Gulen movement as a civil society with better interest in humanitarian and social service to poor Africans in order to see beauty of Islam or solidity in Islam. The service of Gulenist subsidiary are more or less charity from the beginning, but now they are no longer what they are before because the movement metamorphosed into full-blown business entities with intention to assume the status of renowned, that is Western multinational company that are looking for yielding high profit margin in their services provided in education, health, commerce, and industry, just to mention but a few. You can understand me that the Hizmet established various schools in Nigeria. They have various campuses in all geopolitical zones in Nigeria, spanning 6 geopolitical states, which is including the Abuja, the national capital, commercial city, commercial nerve center of the northern Nigeria, and Kaduna, which is the administrative center of the northern Nigeria, and Lagos, as well as Ogun and Yobe State. The typical example of popular theoretical framework in social science called transformation or shifting focus, which benefit from the theory of evolution from Darwinism. So one main key concept of this symposia, parallel states and threat to the nation, to me, I will say that based on what I read from one articulated PhD dissertation on the topics between Islam and states, politics of engagement and the engagement between Gulen community and secular Turkish. The PhD thesis research was conducted in 2001 by one Berat Ram of the Department of Sociology at McGill University, Montreal, Quebec, Canada. Let me quote her finding. She said, I met numerous Petrollanists who had been Petrollah Gulen students and whose respect and devotion to him does not compare to any other community in life, including loyalty to their family. So from this thesis, we can get a vivid picture on the organizational structure and synergy among hierarchy of the members. You know, they have loyalty to the supreme leader of the movement, and the structural organizations is highly structural based on respect and recognition of Islamic norms or similarity rather than impositions. And the community of Fethullah is well organized even in Nigeria because they have their geographical division and villages, and their connections is widely interclosed and connected. So they manage Hizmet activities in Nigeria so efficiently, going by the commitments of its followers. They feel it is an obligatory responsibility to always make themselves available for the community at all times. This is what socialists call high-grade loyalty and patriotism. You know, in Nigeria, Hizmet movements, they touch the life of people. They do go to rural areas
try to provide education, healthcare needs to the people, and this is what really make them to gain ground. But if that is the case, to me, Hizmet export Turkish language and Turkish culture to different parts of the globe. It's full economic benefit and create wealth for unquantified number of Turkish citizens across the different continents. And the movement is therefore paramount for the citizen to start rethinking how best can utilize its enormous influence so that the general benefits it can be filled by the state rather than see it as a threat. Because, you know, right now there are some people who never been to Turkey, but they can speak much about Turkish culture, much about Turkish language. That shows that the movement is making its contribution outside the shore of Turkey. You know, we as a diaspora, if you just ask an ordinary citizen of Nigeria, hardly to tell you the political intricacies or the political problems between the Hizmet movement and the government, but we see it as a branded movement from Turkey, which aims to establish and provide service before. Mr. Bedu, could you summarize in a few minutes, please? Can you hear me? Now they are trying to... Can you hear me, Mr. Bedu? Could you summarize in a few minutes, please? You know, Please, thank you. Okay. Hardly in Nigeria to see an ordinary or low-level class to send their works or child to Hizmet school, because the school is well organized, is giving quality education. It's only for the people who in the high level of government, high level of political cycle, high level of diplomatic cycle. They are the ones who send in their school or who patronizing the services of the Hizmet. So the Hizmet in diaspora, they have no link to whatever threat to the nation. Rather, they are branding or lauding the image of Turkish, because we are just seeing Turkish people as people who have the interest of people who are in the level of poverty level or abject poverty level, and that try to help in stimulating the educational development of the various African nations. So I hope that the government will utilize the way European nations utilize the Christian missionaries in taking the possession of discovery of African nations by establishing themselves and using it for the benefit of the development of their continent. So that is my presentation. Thank you very much for your contribution. Thank you. Evet, Mr. Bedu'ya Nijerya'dan gazeteci kendisi ve aynı zamanda Süleyman Demirel Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Ahmet Bedu'ya yapılanmanın Afrika'daki ve özellikle Nijerya'daki ayağını bize anlattığı için teşekkür ediyoruz. Osman Softik gazeteci, stratejist ve yazar bize Bosna boyutunu anlattı. Akil Alesker Azerbaycan boyutunu bize Barkovizyon eşliğinde anlattı. Her üçüne teşekkür ediyoruz. Birkaç soru alacağız sadece. Vaktimiz sınırlı. Kısa sürede soruları alıp kısa sürede cevaplamayı umuyoruz. Şuradan başlayalım. Çok kısa lütfen. Sorunun muhatabını da söylerseniz çok daha verimli olur. Efendim, Aziz Bayrak tekrar Osman Bey'e ve Akil Bey'e geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Ben aslında ikisine de kısa birer soru soracağım. Çok kısa lütfen. Süleyman Demirel Üniversitesi geçmişte bu Balkanlardaki Fethullah Gülen cemaatine ait üniversitelerin rektör ve öğretim üyesi ihtiyacını karşılayan çok önemli bir üniversite. Özellikle Bosna Hersek'teki Saraybosna Burç Üniversitesi'nin rektörü ve öğretim üyeleri çok yoğun bir şekilde Süleyman Demirel Üniversitesi'nden devlet imkanlarıyla, devlet kaynaklarıyla finanse edildi. Şimdi orada çok ciddi bir yapılanma var.
Ve biraz evvel Osman Bey söylediler, Dışişleri Bakanı'nın oğlu bile o okulda başarılı oldu, matematik olimpiyatlarında 3. oldu. Pekala Bosna Hersek'te bu yapılanma devam edecek mi sizce Osman Bey'e? Diğer Azerbaycanlı, Akil Bey, evet. evet, Akil Bey'e de sorum. Özellikle biz de İlham Aliyev Bey'in Sayın Cumhurbaşkanımızla paralel, yani paralel kelimesini kullanmıyorum, eş düşünce içerisinde olarak bu cemaatin oradaki yapılanmasına engel olmakla ilgili pozitif düşünce içerisinde olduğunu biliyoruz. Ama buna rağmen Azerbaycan'da hala bu yapı nasıl devam edebiliyor? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz sorunuz için. Kısaca Osman Bey'den başlayarak have your say cevaplayabiliriz. Evet. Shortly, please. Thank you very much for your question. The way your question was translated to me is that the rector of the current International Birch University is from Turkey. I mean, most of them are from Turkey. And whether the Gulen movement will grow in strength in the future, this is what it is at the moment it is very difficult to say, but there are a few different aspects to it. The tendency is definitely to grow. Why? Because the network of this organization and its educational institutions from primary to secondary, high schools, colleges, to university, naturally has the tendency to grow because it revitalizes itself. There is a second point is that every educational institution, particularly university, likes to be proud of its graduates if they are placed in positions of prestige, influence, power, whether it's in business, whether it's in government administration, whether it's in diplomacy, whether it's in professions like engineering or medicine or whatever. So every graduate that becomes successful, universities it is a nature of universities to advertise themselves, to publish this. So this way they attract more students. So in this way, I believe that this tendency to grow, it will grow unless there is a challenge, to it, unless there is a competition with these universities. We already have in Sarajevo, in the capital of Bosnia, there is basically there are two Turkish-based universities. One is International Birch University, which is a Gulen-based. Next to it, maybe a couple of 100 meters, this is a university established by Turkish foundation, which is not linked to the Gulen movement. I am not saying that it's hostile to it, but it is not promoting this. So it is a competition. So this competition will obviously stifle the growth of this other Gulen-based organization. Now, there is another problem, and this is my third point. If, for instance, the Turkish officials convince the Bosnian authorities that there is something wrong with these educational processes, or if the Islamic community in Bosnia and Herzegovina, from a religious point of view, finds that there is a kind of indoctrination in these schools and put pressure on the government organizations, administrations, then this could affect
this balance, whether it will grow. Now, we have to bear in mind that Bosnia and Herzegovina is a very fragile country. It is not a fully independent country. It is dependent on, largely on international community, whatever the international community means, but it depends on the policies of major powers that created peace in Bosnia and Herzegovina by the Dayton Peace Agreement in 1995. So there is still a very heavy presence of the Western powers and their institutions in Bosnia and Herzegovina. That is not to say that the Turkish government has also good diplomatic relations. There are other Turkish organizations like TİKA, the Organization for Cooperation and Development. There is a Yunus Emre Society. There are other organizations. So I would say competition between various Turkish organizations. Maybe we can polarize them in two poles. One, the Gulen base, the other one is kind of close to the ruling establishment, the government, the official government in Turkey. How this competition will play out, it will largely depend also on the political process in Bosnia and Herzegovina, how it will develop within the Bosnia and Herzegovina. But we have to also understand that there is a heavy presence of the Western influence in Bosnia, and many Western foundations. There is also a stress on civil society, pluralism, human protection of human rights. So this way, I think the Gulen-based organizations in Bosnia are probably better positioned than, I'd say, in Azerbaijan, because it's a totally different kind of situation. To challenge them, it would pose a lot of questions to Bosnian authorities. They have to consider the path to European integration. They cannot, obviously, if there is no illegal, unlawful activity, you cannot put any pressure on this organization. So it is, I'd say, by competition, by creating more competition, and by talking to the Islamic community organizations, I think this negative effect could be minimized. This, I don't know if I have answered your questions properly, but I tried to take a lot of different aspects into consideration. Thank you very much for your response. Evet, Akil Bey'in Herhalde çalışmıyor. Şöyle al. Bir şey yok. Eğer Ekonomi Bakanlığı'nı ele geçirirseniz iş dünyasına nüfuz edebilirsiniz. Eğitim Bakanlığı'nı ele geçirirseniz halka ciddi bir şekilde etkileyebilirsiniz. Ama İstihbarat Bakanlığı'nı ele geçirirseniz siz direkt Cumhurbaşkanı'nı etkileyebilirsiniz. Şimdi ister Sayın Aliyev'in ister Sayın Erdoğan'ın paralele karşı tavrı nettir. Ve Wikileaks belgelerinden de görüyoruz ki Azerbaycan 2006-2007 senesinden itibaren bunlardan rahatsız olmuş. Fakat eğer bir istihbarat bakanı için adına 4 milyon euroluk bir tane bina inşa edilir, okul olarak inşa edilir ve deyilir ki bunu istihbarat bakanı hediye etti okulumuza. Ki kendisi de bizzat o okulun açılışına katılıyor, onların kurdelesini kesiyorsa ve önüne babasının heykelini diktiriyorsa ve buna sessiz kalıyorsa ve yine başka bir camiye babasının adına bir cami hediye ediyorlarsa, yine onun açılışına katılıyorsa, Cumhurbaşkanını da direkt etkileyen şahs bellidir. Ve bunlar yıllardır bizlerin dediğimiz
Ama şu anda Azerbaycan'da gün ışığına çıkmış, belgeleriyle tasdiklenmiş meselelerdir. İnşallah bundan sonra düşünüyoruz ki cemaate karşı daha etkili ve daha ciddi bir mücadele olur. Ama yine de devlet içinde çok ciddi bir yapılanmaya sahipler ve maalesef Cumhurbaşkanları olsun, ister bununla ilgili mücadele edeceği kurumlar belgelere bakıyorlar. Maalesef bunlar da belge konusunda ustadırlar. Ve karşımızda böyle bir örgütle karşı karşıya kaldığımız için yıllardır tek başına mücadele ediyoruz. Şimdi artık sıralarımız inşallah büyüyor. Bunlar hep Allah'ın ismini kullandılar. Ve inşallah da Allah bunları rezil etmeden bu dünyadan götürmez. Teşekkür ederim. Akil Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Başka sorumuz var mı? Sonra buyurun. Akil Bey, ben sormak istiyorum. Azerbaycan'daki eğitimde olsun, bakanlıklarla olsun yapılanmadan bahsetti. Peki bu yapılanma emniyet teşkilatında, askeriyede var mıdır bizdeki gibi? Ya da devletimize, Cumhurbaşkanımıza yapılan baskı, darbe girişimi Azerbaycan'da da var mıdır? Veya bizdeki gibi Böyle bir şey bekleniyor mu? paralel devlet yapılanmasına muhalefet destek vermekte midir Azerbaycan'da? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun. Ben soruya sondan başlamak istiyorum. Muhalefetin bunlara destek verme konusu, bunların okullarının ilk kapanma arefesinde başladı. Kapandıktan hemen sonra özellikle Azadlık Radyosu ve Amerikan yanlısı olan bütün ister muhalefet ister de diğer kuruluşlar bunlara ciddi şekilde sahiplenmeye başladılar. Ama bunlar daha çok yıllardır hep güçlünün yanında, güçlünün şemsiyesi altında olmaya istedikleri için ve o şekilde hareket ettikleri için dikkat edin, Türkiye'de de hep iktidarların yanındaydılar. Ne zaman iktidara karşı çıktılar? O zamanki kendilerini artık iktidardan güçlü gördükleri zaman iktidara karşı çıktılar. Azerbaycan'da ise şimdiye kadarki merhalede kendilerini iktidara karşı Azerbaycan'da kendilerini bu zamana kadar o seviyede iktidara kafa tutacak seviyede görmedikleri için hep bakanları ister emniyet olsun ya dedim yani devletin en bel kanadı istihbarattır. İstihbaratı ele geçiren için polisi veya orduyu, askeri ele geçirmek çok kolaydır. Ve bütün kurumların içinde de yapılanmaları vardır. Ve ben biraz önceki konuşmamda migrasyanın özellikle ismini çektim. Çünkü migrasya içindeki ekip özellikle Türkiye'den olan iş adamlarının ki bunlara karşı olan iş adamlarının deport edilmesinde çok aktif rol oynuyor. Yani eğer sen bütün evrakların yerinde olduğu halde gelip bir gün içinde evinden uğurlanarak, hırsız gibi çalınarak sen kendini havaalanında ve Türkiye'ye deport olunurken görebilirsin. Bunlara karşı çıkarsan. Teşekkür ederim. Evet, paralel yapı başka sorumuz yok anladığım kadarıyla. Soru çok biliyorsunuz. Bu mesele çok boyutlu bir mesele. Biz de yıllardır yazıp çiziyoruz gazeteci olarak. Televizyon programlarında da tartışarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu yapılanma yani deyim yerindeyse vatansız, işte küresel olduğu için doğası gereği giderek yani sürekli kendi ülkesinde yaşamamaya alışmış Fethullah Gülen'den başlayarak artık iyice beynelmilel vatansız tekrar çok hoş bir tabir değil ama bir yapılanmaya dönüştü. Bu anlamda küresel büyük güçler dünyada oldukları Azerbaycan, Bosna, Afrika, Orta Asya gibi bölgelerde
Katılımınız için teşekkür ederiz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Thank you very much to all participants for their contribution. Tekrar teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Hoşça kalın. Değerli konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerine plaketlerini takdim etmek üzere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Sayın İlker Hüseyin Çarıkçı'yı sahneye davet ediyoruz. Değerli konuklarımız Sayın Ferhat Ünlü, Skype Sayın trademark Hanefi one. Avcı, Sayın Sabri Uzun, Sayın Emin Aslan, Sayın Ruhi Abad, Sayın Akil Alasker ve Sayın Osman Siftici sahneye davet ediyoruz plaketlerini almak üzere. Olur, misafirlerimiz. Çelik ve bu benim canlı görüntü yapılan beyefendiye nasıl verileceğim? Tamam, ben hallediyorum. Hazır olsun plaket. Tamam, söyleyeceğim. Şimdi de Sayın Rektörümüz Sayın İlker Özçelik'e katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edecekler. Toplu fotoğraf çekimi için plaket alan değerli konuklarımızı ve protokolün değerli üyelerini de sahneye davet ediyoruz. Değerli konuklar, Milli Bir Tehdit Olarak Paralel Devlet Yapılanması konulu Uluslararası Sempozyum burada sona eriyor. Katılımınız için teşekkürler.